Hello students, in class 12 we have 4 poems in poetry section. These are on killing a tree, asleep in the valley, shall I compare thee, and the fourth is the poetry of earth. In the previous video we already learned about the poem on killing a tree. Today we will learn about the poem asleep in the valley. The poem Asleep in the Valley is written by Arthur Rimboud. At first, let us have a look at the writer. The original name of Arthur Rimboud was J. Nicholas Arthur Rimboud. He was a French poet. He was born on 20th October 1854 in Sarleville, that is in France. He was the second child of Frederick Rimbaud and Mary Catherine Vitelli Rimbaud. Arthur Rimbaud was an excellent student. When he was only 9 years old, he wrote a 700-word essay. At 11, he was sent to the Collège de Sarleville. At college, he was highly successful. He got several prizes in academic competition in 1864. But in 1870, the Franco-Prussian War broke out and the Collège de Sarleville was turned into a military hospital that led to the end of his education. The effective writing period of Arthur Rimbaud was during 1870 to 1875. Among his writings, mention may be made The Orphan's New Year's Gifts, The Sleeper in the Valley, Illuminations, A Season in Hell, The Drunken Boat, etc. But unfortunately, the writer died young at the age of 37 on 10th November 1891 in Marseille, France. আর্থার রিম্বাউয়ের প্রকৃত নাম জে নিকোলাস আর্থার রিম্বাউ। তিনি একজন ফরাসি কবি ছিলেন। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন 20 অক্টোবর 1854 খ্রিস্টাব্দে সার্লেভিলে, যেটা ফ্রান্সে। তিনি ফ্রেডারিক রিম্বাউ এবং ম্যারি ক্যাথারিন ভিটেলি রিম্বাউয়ের দ্বিতীয় সন্তান ছিলেন। ছাত্র হিসাবে আর্থার রিম্বাউ খুবই মেধাবী ছিলেন। যখন তিনি 9 বছর বয়সের ছিলেন, সেই সময় তিনি 700 ওয়ার্ডের একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। 11 বছর বয়সে তাকে দি কলেজ দি সার্লেভিলে পাঠানো হয় এবং সেখানে ছাত্র হিসাবে তিনি খুবই সফল হন। তিনি 1869 খ্রিস্টাব্দের ফরাসি একাডেমিক কম্পিটিশনে 8টি প্রাইজ পান। কিন্তু 1870 খ্রিস্টাব্দের 19 জুলাই যখন ফ্রাঙ্কো-প্রাসিয়ান যুদ্ধ শুরু হয়, সেই সময় কলেজ ডি সার্লেভিলকে একটি মিলিটারি হসপিটালে পরিণত করা হয়। তার ফলে আর্থার রিম্বাউয়ের শিক্ষা জীবন শেষ হয়ে যায়। তিনি সবচেয়ে বেশি কার্যকরী রচনা করেছিলেন 1870 খ্রিস্টাব্দের থেকে 1875 খ্রিস্টাব্দ, এই পিরিয়ডটাই। তার রচনাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বা তার কবিতাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অরফানস নিউ ইয়ার্স গিফট, দ্য স্লিপার ইন দ্য ভ্যালি, ইলুমিনেশনস, আ সিজন ইন হেল, ড্রাঙ্কেন বোট, এটসেট্রা ইত্যাদি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মাত্র 37 বছর বয়সে তিনি মারা যান 10 নভেম্বর 1891 খ্রিস্টাব্দের ফ্রান্সের মার্সেলিতে। Let us now have a look at the poem. This is the poem. It is of 14 lines. চলো এবার কবিতাটা দেখে নিই। এটা কবিতাটি 14 লাইনের। Before going through the poem, we should know about the structure of the poem. It is an Italian sonnet. What is a sonnet? A sonnet is a poem of 14 lines with fixed rhyme scheme. Here, the poem is an Italian sonnet with octave, means 8 lines divided into 2 quatrains. Quatrain means lines, stanzas containing 4 lines each. And the sextet, that is of 6 lines, is divided into 2 triads. What is triads? Triads are stanzas containing 3 lines each. এই কবিতাটি পড়ার আগে আমাদের কবিতাটির গঠন সম্বন্ধে জানা উচিত। এটি একটি ইটালিয়ান সনেট। সনেট কি? সনেট একটি চতুষ্পদী কবিতা যার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ছন্দ থাকবে। এখানে ইটালিয়ান সনেটটি অক্টেভ, যেটা 8 লাইনের
8 লাইন নিয়ে গঠিত এবং সিস্টেট যেটা 6 লাইন নিয়ে গঠিত। অক্টেভ আবার 4 লাইন করে দুটো অংশে বিভক্ত এবং সিস্টেট আবার 3 লাইন করে দুটো অংশে বিভক্ত। This is the division of quatrains and triads. Let's have a look. এই হচ্ছে কোয়াট্রেন ও ট্রায়াডের বিভাজন, একবার দেখে নাও। Now let's go to the poem. A small green valley where a slow stream flows. The poet said that there is a small valley and the valley is green in color because of the heavy vegetation there. And what is a valley? A valley is a lowland enclosed with mountains on all sides. Where a slow stream flows, there flows a stream that is slow because it seems that the stream does not contain much water and leaves long strands of silver on the bright grass, and the stream looks like a long strand of silver on the bright grass. The grass is bright because of the sun's rays, and we will see in the next line. From the mountain top stream the sun's rays, and sun's rays comes from the mountain top as the valley is enclosed with mountains on all sides. They fill the hollow full of light. They fill the valley with light. A small green valley, একটি ছোট্ট সবুজ উপত্যকা, where a slow stream flows, যেখানে একটি ধীর নদী বয়ে চলেছে। ভ্যালি হচ্ছে স্মল, ছোট, অ্যান্ড গ্রিন, সবুজ, কারণ এখানে অনেক গাছপালা জন্মেছে। অ্যান্ড ভ্যালি কি? ভ্যালি হচ্ছে একটি উপত্যকা যার চারদিকে মাউন্টেন দ্বারা বেষ্টিত, যেটি where a slow stream flows, যেখানে একটি ধীর নদী বয়ে চলেছে। নদীতে ধীর কেন? সম্ভবত নদীতে জল নেই, তাই জল নেই বলতে প্রচুর জল নেই, জল আছে, অল্প জল আছে, তাই নদীটি স্লো বা ধীর। অ্যান্ড লিভস লং স্ট্র্যান্ডস অফ সিলভার অন দি ব্রাইট গ্রাস, এবং নদীটিকে দেখে মনে হচ্ছে যেন উজ্জ্বল ঘাসের উপর রূপলি রেখার নেই। ফ্রম দ্য মাউন্টেন টপ, পর্বতের শিখর থেকে স্ট্রিম দি সানস রেজ, সূর্যরশ্মি পড়ছে, উপত্যকায় সূর্যরশ্মি আসে মাউন্টেন টপ থেকে। দে ফিল দি হলো, হলো মানে ফাঁকা অংশটা উপত্যকাটিকে ফুল অফ লাইট, আলোতে পূর্ণ করে। Now the second quatrain. A soldier, very young, lies open-mouthed. The poet says that there is a soldier and he lies open-mouthed. Where? In the valley. A pillow made of fur beneath his head. We sleep with pillow beneath our head. Here the poet says that the soldier sleeps, but the pillow is made of fern. Asleep, he is asleep. Stressed in the heavy undergrowth. It means that the vegetation under the soldier is heavy. It means that they grew heavily, and so he is stressed. The soldier lies stressed in the heavy undergrowth. Pale in his arm, warm, green suns of bed. Here the poet says that the bed is warm, green, sun-soaked. Sun-soaked means full of sunlight. As the sunlight comes heavily, so the bed, it means that the valley is warm. And sun-soaked, again, soaked does not mean immersed in water, but immersed in sunlight. And the soldier is pale, it means that he has lost his color. Here only. A soldier, একজন সৈন্য, very young, যে খুব তরুণ, lies open mouth, মুখ হা করে শুয়ে আছে। A pillow made of fern, pillow means বালিশ। A pillow made of fern, যেটা ফার্ন গাছের তৈরি, beneath his head, তার মাথার নিচে। আমরা ঘুমোই বালিশ নিয়ে, ঠিক সেরকম কবি বলছেন সৈন্যটি ঘুমিয়ে আছে এবং তার মাথার নিচে বালিশ আছে, কিসের তৈরি? যেটা ফার্ন গাছের তৈরি, তার মাথার নিচে ফার্ন গাছ আছে। অ্যাসলিপ, সে ঘুমন্ত। স্ট্রেচ, প্রসারিত হয়ে আছে। ইন দি হেভি আন্ডারগ্রোথ, মানে সে যেখানে শুয়ে আছে তার সেখানে প্রচুর ঘাস জন্মেছে বা ঘাস বড় হয়েছে বা ঘাসের বারটা খুব বেশি। পেল ইন ইজ ওয়ার্ম, গ্রিন সানস অফ বেড, সে কিরকম ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, ফ্যাকাসে হয়ে ঘুমিয়ে আছে, তাকে দেখে ফ্যাকাসে মনে হচ্ছে। এবং তার বিছানাটা কিরকম? ওয়ার্ম, উষ্ণ, কারণ সূর্যরশ্মি পড়ছে প্রচুর। গ্রিন, সবুজ, কারণ সেখানে ভেজিটেশন বা উদ্ভিদ প্রচুর জন্মেছে বা ঘাস প্রচুর বেড়েছে। সানসফ মানে সানসফ, সূর্য স্নাত মানে সূর্যরশ্মি স্নাত, প্রচুর সূর্যরশ্মি পড়ছে সেই বিছানাটায়। Now the first triad. We saw that the sestet
is divided into two triads, and now we will go through the first triad. His feet among the flowers. The feet of the soldier are among the flowers. His sleeves. The soldier sleeps. His smile is like an infant gentle without guile. Now the poet compares the smile of the soldier with an infant gentle without guile. There is no treachery in the smile of the soldier. Nature, keep him warm. The poet appeals nature to keep him warm, keep the soldier warm. Why? He may catch cold. The soldier may catch cold. His feet among the flowers. His sleeps. সৈন্যটির পা ফুলের মধ্যে আছে, সে ঘুমোচ্ছে। His smile is like an infant gentle without guile. কবি বলেছেন তার হাসিটি, সৈন্যটির হাসিটি একটা শিশু অনাবিল ছলনাহীন হাসির মতো। নেচার কিপ হিম ওয়ার্ম, কবি প্রকৃতিকে আবেদন করছেন তাকে উষ্ণ রাখতে। হি মে ক্যাচ কোল্ড, তার ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। Now the last part of the sestet. The humming insects don't disturb his rest. The poet says that the insects that are humming there do not disturb the sleep of the soldier. He sleeps in sunlight. The soldier sleeps in sunlight. We saw that the sunlight comes heavily from the mountain top and the soldier sleeps in the valley amid the sunlight. In one hand on his breast, the soldier, one hand is on his breast at peace. He is at peace. There is no disturbance in his life. In his side there are two red holes. Now the poet divulges the truth of the soldier's condition. The poet says that there are two red holes, and here the red hole signifies bullet injury. It is clear that the soldier is dead, and that's why the humming insects do not disturb his rest or disturb his sleep. The humming insects do not disturb his rest. The poet, কবি বলছেন যে গুঞ্জনরত পতঙ্গেরা তার ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে না। He sleeps in sunlight. সে সূর্যালোকেই ঘুমোচ্ছে। আমরা দেখলাম যে উপত্যকায় প্রচুর সূর্যালোক আসছে মাউন্টেন টপ থেকে, এবং সৈন্যটি সেই সূর্যালোক স্নাত বা সানসফট উপত্যকাতে ঘুমোচ্ছে। One hand on his breast, তার একটি হাত তার বুকের উপরে। At peace, সে শান্তিতে আছে, তার কোনো অস্থিরতা নেই, কোনো বাধা নেই, বিঘ্নতা নেই, কিছু নেই, সে শান্তিতে ঘুমাচ্ছে। In his side there are two red holes, তার পাশে বুকের পাশে দুটো গর্ত আছে। এইবার কবি সৈন্যটির আসল অবস্থা বর্ণনা করেছেন। এখানে রেড হোলস বোঝাচ্ছে বুলেট ইঞ্জুরি, গুলির আঘাত। এর মানে সৈন্যটি মৃত অবস্থায় আছে, তাই তার গুঞ্জনরত পতঙ্গেরা তার ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে না, সে শান্তিতে ঘুমাচ্ছে। Now let's look at the summary of the poem. In the first quatrain, the poet gives a description of the valley where a soldier sleeps. The poet says that the valley is green, small, and a slow stream flows there, and it looks like a silver strand on the bright grass. And the poet says that sunset comes from the mountain top and fills the valley. In the second quatrain, the poet gives a description of the soldier's sleeping condition and the bed in which he sleeps. The poet says that the soldier is young, lies open-mouthed, and he looks pale. He stretched his arms on the heavy undergrowth. And the poet says that the bed has pillow made of fern, and there is heavy undergrowth of grass on the bed, and the bed is warm, green, and sun-soaked. In the first triad, the poet gives a description of the position of the soldier's feet, his smile, and the poet's address to nature. The poet says that the soldier's feet are among the flowers, his smile is like the gentle without guile, and he asks nature to keep him warm, otherwise he might catch cold. In the second triad, the poet says that the humming insect does not disturb his sleep, and the soldier's hand is on his breast, and there are two red holes. It is the revelation that the soldier is dead, as there are two red holes on his side, and he sleeps at peace.
চলে এবার সামারিটা দেখি। প্রথম কোয়ার্টারে কবি একটি উপত্যকার বর্ণনা দিয়েছেন এবং যেখানে একটি সৈন্য ঘুমোচ্ছে। কবি বলেছেন যে উপত্যকাটি ছোট, সবুজ এবং সেখানে একটি ধীর নদী বয়ে চলেছে এবং সেটিকে দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে যেন উজ্জ্বল ঘাসের ওপর রূপলি রেখা, এবং পর্বতের চূড়া থেকে সূর্যরশ্মি উপত্যকার উপর পড়ছে এবং সেটিকে পূর্ণ করেছে। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে কবি একটি সৈন্যটির বর্ণনা দিয়েছেন এবং তার যেই বিছানাটায় সে ঘুমোচ্ছে সেটার বর্ণনা দিয়েছেন। কবি বলছেন যে সৈন্যটি তরুণ, সে মুখ হা করে ঘুমোচ্ছে, তার হাত পা সে প্রসারিত করে আছে এবং তাকে ফ্যাকাশে মনে হচ্ছে, এবং যে বিছানাটি ঘুমাচ্ছে তার বালিশটা হচ্ছে ফার্ন গাছের তৈরি, সেখানে প্রচুর ঘাস জন্মেছে এবং বিছানাটি সবুজ, উষ্ণ এবং সূর্য স্নাত। প্রথম ট্রায়াডে কবি সৈন্যটির পায়ের বর্ণনা দিয়েছেন, কিভাবে তার পাটা রেখেছে, তার হাসির বর্ণনা দিয়েছেন এবং প্রকৃতির প্রতিকে অনুরোধ করেছেন। কবি বলেছেন যে তার পাটি ফুলের মধ্যে আছে, তার হাসিটা হচ্ছে একজন শিশুর অনাবিল ছলনাহীন হাসির মতো, এবং কবি প্রকৃতিকে অনুরোধ করছেন যেন তাকে উষ্ণ রাখে, না তো তার ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। এবং সেকেন্ড ট্রায়াডে লাস্ট অংশে কবি বলছেন যে গুঞ্জনরত পতঙ্গগুলো তার নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে না, সে শান্তিতে ঘুমোচ্ছে এবং তার একটি হাত বুকের উপর আছে এবং তার পাশে দুটো লাল ছিদ্র আছে। এই লাল ছিদ্রটাই হচ্ছে রিভেলেশন বা আসল প্রকাশ সৈন্যটির বর্তমান অবস্থার। যে দুটো রেড হোল হচ্ছে বন্দুকের গুলির চিহ্ন, এবং অর্থাৎ সৈন্যটি মৃত, তাই সে শান্তিতে শান্তিতে সে ঘুমোচ্ছে। Now let us see the central idea of the poem. The whole poem rotates around the central idea, that is the futility of war. The poet gives a description of a beautiful valley and the sleep of a soldier who is young, innocent, his smile is without guile, the humming insect does not disturb his rest, everything. But at last the poet says that the soldier is dead, with the line that there are two red holes in his side. This proves the futility of war. The soldier is young, he might progress in another field, he might do service to the country in other way, but he is dead and his life has no purpose now, and it is caused by war. And so the poet says that war does not bring any progress in prosperity, it only takes life. And this futility of war is the central idea of the poem. তো কেন্দ্রীয় ধারণাটি দেখি। এই কবিতাটি রচিত হয়েছে একটি কেন্দ্রীয় ধারণাকে কেন্দ্র করে, যেটি হচ্ছে যুদ্ধের অসারতা, নিষ্ফলতা। কবি একটি সুন্দর উপত্যকার বর্ণনা দিয়েছেন, একটি সৈন্যের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলছেন যে সৈন্যটি তরুণ, সে তার হাসি অনাবিল শিশুর হাসির মতো, কিন্তু কবি শেষে বলছেন তার বুকের পাশে দুটো ছিদ্র আছে, যেটা গুলির চিহ্নের ইঙ্গিত করে। তাই গুঞ্জনরত পতঙ্গরা তার ঘুমে কোনো ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে না, মানে সৈন্যটি মৃত। কবি প্রকাশ করতে চেয়েছেন যে একটি জীবন নষ্ট হয়ে গেল যুদ্ধের কারণে। যদি সৈন্যটি না মরত, সে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করতে পারত, দেশের সেবা করতে পারত, কিন্তু তার জীবনের আজ কোনো মূল্য নেই, কারণ সে মৃত। এই যুদ্ধের অসারতাটাই কে কেন্দ্র করেই এই কবিতাটি রচিত হয়েছে। Now let's look at the significance of the title. The poet tries to bring the futility of war through the poem. So he describes a beautiful landscape of a valley and a young soldier who sleeps there, and in course of the poem we come to know that the soldier is dead and his sleep is eternal, and this is caused by war. And this is the essence that the poet wants to express, that war brings no progress, no prosperity, only it causes death. And so the futility of war is aptly expressed by the title Asleep in the Valley. বাংলায় কবি যুদ্ধের অসারতা কবিতাটির মাধ্যমে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন, সেই জন্য তিনি একটি সুন্দর উপত্যকার বর্ণনা দিয়েছেন এবং একটি তরুণ সৈন্যের বর্ণনা দিয়েছেন যে সেখানে ঘুমোচ্ছে। এবং কবিতাটির শেষে আমরা জানতে পারি যে সৈন্যটি মৃত এবং তার ঘুমটা চিরকালীন।
এবং এই চিরকালীন নিদ্রাটিকেই কবি প্রকাশ করতে চেয়েছেন, কারণ এটা যুদ্ধের দ্বারা ঘটেছে। অর্থাৎ যুদ্ধের দ্বারা কোনো উন্নতি হয় না, কোনো সুবিধা হয় না, শুধু ক্ষতি হয়, ধ্বংস হয়। এবং যে সৈন্যটির ভবিষ্যতে উজ্জ্বল সম্ভাবনা ছিল, সে আজ চিরস্থায়ী নিদ্রিত, কারণ সে মৃত। এবং এটা যুদ্ধের দ্বারা ঘটানো হয়েছে। তাই কবি এই যুদ্ধের অসারতাটাই শিরোনামটি অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালির মাধ্যমে যথাযথভাবে ব্যক্ত হয়েছে, তাই শিরোনামটি যথাযথ। This is my second video on YouTube, and more videos will come in course of time. So subscribe my channel and press the bell for notification of upcoming videos. Thank you.